Are you ever searching for what zikr to recite for a particular situation, or which prayer to make for an event or need? The search is over. We bring to you, through the Muhammadan Way app, an all-encompassing Islamic guide. A platform where you can find all the surahs from Holy Quran, special du'as and prayers, as well as live zikrs and comprehensive Islamic teachings from world-renowned scholars. Download this powerful app now and keep up to date with in-app notifications. Available for download on iOS and Android. The annual Grand Milad, brought to you by Hubbi Rasool, is taking place on November 8th at 6 p.m. Come celebrate the biggest Mawlid on the West Coast and raise the flags of love for this most blessed occasion. Take part in Salawat, Naat, and Qawwali recitations, and ziyarah of the holy hair of Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him. Also, enjoy a delicious 3-course meal, all included in this free event. Tickets are available now on nurmuhammad.com/events. Welcome to Muhammadan Way YouTube channel, your premier destination for videos on Sufi spirituality, classical Islamic teachings, and realities of the soul. With a library of over 1,000 videos and new titles uploaded weekly, join us to discover true meaning and inner peace in our often troubled world. Click the link now to subscribe. Conflict, confusion, stress, anxiety. Life doesn't have to be this way. Sages and wise people throughout time have sought to understand the mysteries of our universe. From the infinite oceans that glitter in the sky, to the smallest of atoms from which all life appears. Beyond the chaos and suffering of our world is an underlying oneness and harmony. From numbers and geometric patterns that repeat throughout nature, to the waves of sound and light that flow through all things. At our core, we're deeply connected to everything. Our innermost thoughts, emotions, and intentions shape the reality of the world around us. Life is not merely a material experience. In reality, it's much, much more. Welcome to Muhammadan Way YouTube channel, your premier destination for videos on Sufi spirituality, classical Islamic teachings, and realities of the soul. With a library of over 1,000 videos and new titles uploaded weekly, join us to discover true meaning and inner peace in our often troubled world. Click the link now to subscribe. Welcome to Muhammadan Way YouTube channel, your premier destination for videos on Sufi spirituality, classical Islamic teachings, and realities of the soul. With a library of over 1,000 videos and new titles uploaded weekly,
Join us to discover true meaning and inner peace in our often troubled world. Click the link now to subscribe. سر کوی بلند فریاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم، علی شیر خدا دردم دوا کن، مناجات مرا پیش خدا کن. مولا علی جانم، مولا علی جان، مولا علی جانم، مولا علی جان. امیر المومنین یا شاه مردان یار، یا شاه مردان یار، یا شاه مردان. دل ناشاد من را شاد و گردان یار، یا شاه مردان یار، یا شاه مردان. مولا علی جانم، مولا علی جان، مولا علی جانم، مولا علی جان. شبی در محفلی ذکر علی بود، شنیدم عارفی فرزانه فرمود، اگه دست علی دست خدا نیست، چرا دست دیگر مشکل گشا نیست. مولا علی جانم، مولا علی جان، مولا علی جانم، مولا علی جان. امین المومنین یا شاه مردان یار، یا شاه مردان یار، یا شاه مردان. دل ناشاد من را شاد و گردان یار، یا شاه مردان یار، یا شاه مردان. مولا علی جانم، مولا علی جان، مولا علی جانم، مولا علی جان. اگر دوزخ به زیر پوست داری، نسوزی گر علی را دوست داری. اگه مهر علی در سینه‌ات نیست، بسوزی گر هزاران پوست داری. مولا علی جانم، مولا علی جان، مولا علی جانم، مولا علی جان. امیر المومنین یا شاه مردان یار، یا شاه مردان یار، یا شاه مردان. دل ناشاد من را شاد و گردان یار، یا شاه مردان یار، یا شاه مردان. مولا علی جانم، مولا علی جان، مولا علی جانم، مولا علی جان. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Click the link now to subscribe. Welcome to Muhammadan Way YouTube channel, your premier destination for videos on Sufi spirituality, classical Islamic teachings, and realities of the soul. With a library of over 1,000 videos and new titles uploaded weekly, join us to discover true meaning and inner peace in our often troubled world. Click the link now to subscribe. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الصلاة والسلام عليكم يا أولياء الله. صلاة البشر
تعرف ذكر شفته يوما شيئا من كتب السنة وانزل 40 متلتك من إخراج السلوك هذا المجلس يا رب اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه انه هو التواب الرحيم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. على رسولنا الصلوات. استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. يا رب ذا الجلال والاكرام سبحانك يا عظيم سبحان الله. اللہ نے اتر اسلام و شریف ایمان دائمان الحمدللہ. تعالی شانہ لا الہ غیرہ اللہ اکبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا مسبب الأسباب يا مفتح أبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المطهرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام. وكذا أمر إن الله بصير بالعباد. إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام ولمشايخنا في طريقة المشهورية النارية وسير صلاتنا وسيرتنا الفاتحة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بحرمة محمد المصطفى وبصير سورة الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ونشهد النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه الكرام ولمشايخنا في طريقة النقشبندية الطلالية وسلطان روح ممتلك غمت خليك شان نشر محمد عيسى البخاري وسلطان أولياء الشيخ محمد فايز الباكستاني الشيخ محمد نازم الحقاني مع الشيخ هشام الطباني الشيخ أدنان الطباني الشيخ محمد عادل مع عبد الخالق الخوش الطباني صاحب زمان سيد محمد المهدي عليه السلام روح الله سيد عيسى عليه السلام سيف الله سيدنا عليه السلام ثم سيدنا أبي بكر الصديق سيدنا عمر سيدنا عثمان إمام الحسن سيدنا إمام الحسين سيدنا فاطمة عليه السلام شهداء كرام عليه السلام وسائر ساداتنا صدقين على الفاتحة. على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ومر الليالي وطول دوام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لنا ولكم يا فاضلون ولوالدنا ووالدكم وأهلنا وأولادنا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا
ولأهلنا ولأمواتنا وللمعذبين على أرض المجلس ولمن كان سببا في جمعنا، إن الله الكريم ينور القلوب ويغفر الذنوب ويستر العيوب ويحفظنا بما حفظ به الذكر وينصرنا بما نصر به الرسول، وأن الله الكريم يجعل مجلسنا هذا مخاطنا بالخيرات والنصرات والأنوار والبركات ويبدي لنا جميع الرجاء بجاه خير البريات، وأن الله ينصر المسلمين ولن يتنا الله الكريم ينصر سلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد ناظم عادل الحقاني قدس الله سره بجاه خير الأنام، وعلى كل نية صالحة مع حسن الخاتمة عند الموت والعمر المديد بطاعة الله وإلى حضرة النبي. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت سلطاننا يا ربنا، اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وزد حبيبك سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، زده يا ربي عزا وشرفا ونورا وسرورا وسلطانا ورضوانا، رغما في الشيطان ومن تبعه. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وقولوا أمرنا في الله أصالحنا بفضل الله، ويا أبطال ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. عباد الله رجال الله بأهل الله وقولوا أعوننا في الله صالحنا بفضل الله، سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر مسكناكم فشدوا أمركم لله. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وقولوا أعوننا بفضل الله، ويا ربي بسادتي تحقق لي بشارتي سادتي بشارتي ويصبو أمرنا لله. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وقولوا أعوننا في الله صالحنا بفضل الله، كشف الحجب عن عيني ورافع البين بالبين وصرف القلب والعين بنور الوجه يا الله. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا أعوننا في الله صالحنا بفضل الله، صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفي الخلق عند الله. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا أعوننا في الله صالحنا بفضل الله. مدد 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 يا سيدي، مدد 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 يا رسول الله، مدد أبو بكر الصديق، مدد يا عمر الفاروق، مدد عثمان غني، مدد يا إمام علي، مدد 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 يا سيدي، مدد 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 يا رسول الله.
So do we have for Monash and Naqshbandi?
Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi. Shall we have for Imam Hussein and Sayyidina Abbas? به دیار عشق تو ماندم ز کسی ندیده عنایتی به غریبیم نظری فکن که تو پادشه ولایتی که تو پادشه ولایتی جانم حسین جانم حسین ای جان جانم حسین جانم حسین جانم حسین ای جان جانم حسین به دیار عشق تو ماندم کسی ندیده عنایتی به غریبیم نظری فکن که تو پادشه ولایتی جانم حسین جانم حسین ای جان جانم حسین جانم حسین جانم حسین ای جان جانم حسین شده بوی تحت سبته عشقم فراغ تو تابکه همه بند مرا چونه بود از همه تو حکایتی جانم حسین جانم حسین ای جان جانم حسین جانم حسین جانم حسین ای جان جانم حسین اما برد گذر آورد حرام کشان خبر آورد رخ زرد و چشم تر آورد چه شود که کنی تو عنایتی جانم حسین جانم حسین ای جان جانم حسین جانم حسین جانم حسین ای جان جانم حسین دیار عشق تو ماندم ز کسی ندیده عنایتی به غریبیم نظری فکن که تو پادشه ولایتی جانم حسین جانم حسین ای جان جانم حسین جانم حسین جانم حسین ای جان جانم حسین شور غم زینب شور غم زینب مثل هر در مثل دم زینب ای عزیز دل زینب ای امان از دل زینب ای عزیز دل زینب ای امان از دل زینب نام تو تندیس کرم زینب خواهر صدقا که حرم زینب نام تو تندیس حرم زینب خواهر صدقا که حرم زینب ای عزیز دل زینب ای امان از دل زینب ای که تو داری نام آشنا دام جرانم کربلا داری ای که تو نام آشنا داری دام جرانم کربلا داری ای عزیز دل زینب ای امان از دل زینب ای عزیز دل زینب ای امان از دل زینب تقدین فریاد بی صدا داری تلاوت را از کجا داری تو ردای صبر از خدا داری ای عزیز دل زینب ای امان از دل زینب در دلت داری آتش غم های لبت خاموش سینه‌ات غوغا ای عزیز دل زینب ای امان از دل زینب راز دشت و نوی
یا قمر بنی هاشم یا قمر بنی هاشم یا عباس یا عباس یا عباس یا قمر بنی هاشم یا قمر بنی هاشم یا عباس یا عباس یا عباس سر کوی بلند فریاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم، علی شیر خدا دردم دوا کن، مناجات مرا پیش خدا کن. مولا علی جانم، مولا علی جان، مولا علی جانم، مولا علی جان. یا شاه مرا
beginning of a hijrah, a movement towards Allah and kullu amalun binniyat, and every act is value is based on its intention. That Allah starts the year with the gate of tawbah. Awliyaullah knew that reality and came back to remind humanity from the teachings of Sayyidina Muhammad that the gate of Muharram when it opens, it's the gate of no haram. You enter in through that gate through your right foot. As you step into everything holy with your right foot, you step, Ya Rabbi, I'm asking to step into this holy month of Muharram and to leave what is forbidden, what is disliked by you, and to enter towards your rahmah and mercy all the way till the 12th month of Zulhajj, where it's a pilgrimage that movement was accepted and Allah brought all the souls into that Divinely Presence to be dressed and to be blessed. But these 10 days of Muharram are the gates of forgiveness and light, lights in which Allah want to dress upon the servant. The light in which He dressed upon Sayyidina Adam from his fall from heaven upon the earth. After the years of crying and crying, Sayyidina Adam was reminded of his tour in paradise, and at that time he remembered, Ya Hamida bihaqq Muhammad, Ya Aliyun bihaqq Ali, Allah's most highest name. Ya Allah Ya Khaliq bihaqq Fatima Zahra, Ya Rahman bihaqq Imam al-Hasan, Ya Rahim bihaqq Imam al-Husayn. And Allah asked, how you knew those words? And he remembered, I went on a tour with Sayyidina Jibreel and I saw that reality of light, I saw this palace and kingdom of light, and the whole story of what Sayyidina Adam had seen of those realities, and the bab and the gates what were written upon them are recalled. I'm asking by the tawassul of those names, grant me maghfirah. At that time his du'a began to flow and Allah accepted his repentance. Means for everything there's a key, don't think you just make the du'a and Allah accepts it. There's a key in which to ask, then the du'a is recognized by the Divinely Presence. If that was so, everybody would read Ayatul Kareem and everything would be happening all over the earth according to your will. It's not, so there must be a key. So Adam Sayyidina Adam knew that reality. Means teaching from beginning that there's a secret in Sayyidina Muhammad and his Ahlul Bayt. This has nothing to do with the secret of the holy companions. Tonight is not about that subject, tonight is about the secret of these Ahlul Bayt. One doesn't take from the other, each one has their own magnificent secret. Means that he understood that reality, there's a reality within that, I'm asking the maghfirah from that. And Sayyidina knew through all his difficulties and tribulation and trials, means our life was about being tested, our soul is the ship and it's going to traverse all of these testings. Allah granted a nijat at that time, that through your trials and tribulations I'll grant you a resting, to rest your soul into my heavenly kingdom. So it means then Ashura is not something small but it's tremendous, and how to reach it and achieve it, and it's a lifelong. If Allah accepts your first Ashura, you then entered the qalb, the sir of your qalb, the secret of your qalb. If Allah accepted your first Ashura, because you're going through all these lataifs, means He accepted your repentance, He accepted your fall onto earth. And now I'm going to open for you Asma Kullaha.
that if Allah forgives you, He dresses you. Allah don't just forgive you with nothing. If you know you've been forgiven, you've been dressed by Allah's Divinely knowledges. وَعَلَمَ إِسْمَ كُلَّهَا, and we taught him everything. Means that bab opened of maghfirah. When Allah accepts the repentance of Sayyidina Nuh means that your struggle was accepted by us, your fight was accepted by us, and you've landed on to the shores of safety. Allah took you from the oceans of ignorance and making your soul to land where your soul can land, but in His heavenly kingdom. That the struggle of your body was accepted and you'll be landing into your paradise reality. So it means that again, that ashura that we're waiting at Rabbi, open, open, open. The second one that opens is the sir. And the life of Sayyidina Nuh must be dressing the servant. Then Sayyidina Ibrahim, that your fight was accepted and that we threw you into every type of difficulty. And Sayyidina Ibrahim was saved from the fire. قُلْ يَا النَّهْرُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيم. That Allah give you a control over your fire. This fire of Nimrod is going to be burning this dunya. I don't know what they're going to release from their technologies and how they're going to activate that Nimrod within everyone. But if Allah didn't open that bab and that maghfirah, means then you become enraged with fire and you're narani and fiery person. But what Allah want for the servant at that maqam, if Sayyidina Ibrahim come to dress the servant, that قُلْ يَا النَّهْرُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا, and that your fire no longer burns humanity but it only burns the depth of your inner being, and you have an inner anguish and inner sorrow that only Allah can relieve that difficulty. Anger of external people burns everyone. As soon as they're angry at everyone. Everyone's in difficulty by their rage. Everything is disrespected and engulfed by that fire. So it means the ashura of that maqam, Allah make the fire of their anger and their qadab to be down. They're angry for Allah's sake, they're happy for Allah's sake. What angers Allah angers their reality, and the anger is within and it can only be resolved by prayers, and as a result they have a very tranquil personality, and Allah's nazar, faiz and dresses upon their souls. If Allah opened the maqam of Sayyidina Musa's reality on his ashura, Allah saved him and took him and opened for everything into the promised land. Means if the servant soul is landing, his qadab is going, then Allah brings a siba, the angel that carries your soul continuously into your paradise reality. And that you walk upon the earth but with your spiritual reality is walking upon the earth. They walk from their paradise dress upon the earth. They were given their promised land, and the covenant that Allah opened for them is not an ark that they carry, but the covenant within their heart is the Muhammadan covenant. That they carry the covenant of Allah in the house of Allah. The heart was opened by Allah, and inside that heart had my covenant upon that servant. If Allah accept the ashura of Sayyidina Isa, the Sayyidina Isa was raised into the paradises. That makes that servant to be a servant whom is raised and is continuously on a mirage into the Divinely Presence. That at every moment is in a mirage into the heart of Sayyidina Muhammad, because he's ascending
Our ascension is in the heart and in the reality of Sayyidina Muhammad. And if Allah grant all of that ascension, then the greatest now coming is in the hand of Sayyidina Muhammad, the one whom annihilates everything to be in perfect submission to Allah. Means you'll be granted the city of lights, where the malakut dress upon the servant, the realities of malakut dress upon that reality of that servant, and that reality of Ashanura begin to dress upon them. And the family comes from within that reality, not outside but from within that reality. That is Sayyidina Muhammad is granting for your Ashura to be granted, that you've entered into Madinatul Munawwara, that you're in the heart of Sayyidina Muhammad. Their soul and their arwah is floating inside the reality of Sayyidina Muhammad. He is the city of all lights and knowledges, and Sayyidina is the Bab. I am the city of knowledge wa Ali Babahu. Means that they entered into that city. So then what Imam Husayn comes and gives us, the greatest gift is just remember what I did, remember what I stood for. Shed a tear for the way in which I suffered. Some people will read and say, oh this was like this was like this, there's no need to cry. Oh, if they take your family and rip your children to pieces, you'll be screaming on the street and you'd expect everybody to be crying with you. So my kid had little finger shape, we'd pray for him, his finger's hurting. You don't think what Prophet is thinking? My whole family, all my grandchildren were slaughtered in a field. You don't want to gather for them for 5 minutes, drink a water on their behalf and say how difficult they had even a water to drink. Ya Rabbi, grant me forgiveness that everything comes so easy for me. That you think and remember what a difficulty they had. They said that one tear to remember the life of Imam Husayn is enough to intercede for all those realities, because they're not relying on your ability to lift yourself. They're not relying on your ability to do any actions, because if they look into your heart they can negate all the actions that you're doing. You think your salah is important, if they look into your heart they'll see the reality of what your salah is. Don't come to Allah thinking your amal is of any importance. They realize, my amal, God forbid Ya Rabbi you look at any of my actions, you think my actions are going to have any impressive qualities to Allah? No, say nothing. I'm coming purely for my intention, and the greatest intention is love. The greatest intention is love. There are people, big ulama, they gather together and they read holy hadiths of Prophet and they read 1, 2, 3, 4, 500, 600. Keep reading hadiths, keep reading hadiths, but you don't do any of them. You read it, you dictate it, but you didn't live by even one of them. So we came to Imam Nawawi, has 40 great hadiths, and they have many classes on the 40 hadiths. So what was the first hadith? Because this is going to be the gate of our life. If you understood that hadith, then you understand tariqah. If you didn't, good luck for you on whatever path you choose in your life. So what was the first hadith? Yahya, do you read English? Where's Yahya? So can you have your phone and read for us the first hadith? Just read out loud, you can scream it. It's short. Or Qari Sahib, you can read the first hadith of Imam Nawawi. What was the hadith? And then we describe this whole path is based on that. Just you type in 40 hadith Nawawi and then you'll find all these different sites that have
Huh? Actions are by intention. Yeah, read the first hadith here. It is narrated on the authority of Amir al-Mu'mineen, Sayyidina Umar Farouk. who said, I heard the Messenger of Allah say, actions are according to intentions, and everyone will get what was intended. Whoever migrates with an intention for Allah and His Messenger, the migration will be for the sake of Allah and His Messenger. And whoever migrates for worldly gain or to marry a woman, then his migration will be for the sake of whatever he migrated for. Yeah. No sound? My mic is not working? No, but he's finished. Is there sound on mine? Yeah? So the hadith was about intention. That action is going to be based on intention. To the point of even your migration in life, it's based on intention. Was it for Allah and His Rasul or was it for business, dunya and personal relations? Then awliyaullah come into our life and say, stop at that hadith, you don't have to read so many. Take one hadith in your life and try to live by it and open its reality. When Prophet is saying that Allah is every action based on intention, means then where is the nazar of Allah? Where is the vision of Allah? What's the hadith telling us? Allah is saying that every action is going to be based on your heart. So Allah is not looking to your body, He's looking at your heart. Do you understand? Allah is saying, my intention, I want to know your intention. So Prophet is giving us a code that Allah is looking at your heart, be careful. He doesn't care for your body. He's going to first find out what's in the heart. If everything checks off, body is secondary. So it means our life is not based on the body actions but based on the heart actions. Our life is based on the heart actions. And the migration because of Muharram, what's your intention for this year? It's a new year, is it for money and women? For relationships? Or Ya Rabbi, let me be in a year of my faith, that your ni'mat to be completed upon me, that I draw closer to Sayyidina Muhammad and that my deen, my Islam, my iman wal maqam al ihsan to be perfected. Because Allah is not looking to the body but looking to the heart of the believer. So then our life was based, and all the tariqas come to try to teach that reality. Don't build your life on your physical actions if your intentions were no good with Allah. Take a life in which you clean your heart, look into your heart, perfect the heart. They want to focus on all of the body issues and have class after class of how to wash your body, but they don't have a single scholar teaching us how to wash your heart. Allah says, I didn't look to the body but I'm looking at your heart, your intention. Where does intention come from? Intention doesn't come from your maqs, it comes from your qalb. You merely intend, and the intention, the desire, the want has to manifest within the heart. Allah provides a physical action to complete what you intended. If you didn't put that intention in the heart, the physical action doesn't appear. So Prophet is teaching, your life is going to be based on intention. That's why then starting Muharram with the intention, Ya Rabbi, that we want to move towards your realities, and that in that year I'm not focusing on my physical. I do all the physical actions because you ordered me to do them. But that reward and the nazar and the gaze of Allah is not coming on that, it's coming to see your heart. So then the greatest intention
The most powerful intention is the intention of muhabbat, where Allah will not judge love. Who could judge love? Say, Ya Rabbi, I'm making an intention for the love of Sayyidina Muhammad. There's no longer any requirement to judge anything. If your love wasn't as good as the next person's, no problem, there's no judging love. But everything else, if you build your life on all the external actions, you're building on a cliff, because you don't know if Allah comes to judge it, what's going to happen with it. So then our whole life secret became, put your action based on your intention. Make the intention the love of Sayyidina Muhammad. Make a life in which to reach that reality. How am I going to show that love? With my actions, with my hands, with my heart, with everything that you've given to me, Ya Rabbi, let it to manifest the action of that love and that muhabbat. And nobody knows what's in the heart of Allah's servant. All those who make comments on the internet, they have to be careful not to be burned. When people start making comments based on other people's perceived actions, you can be burned in that, because God forbid you're wrong in what your comments are and what you're thinking. Between Allah and His servant, nobody knows what Allah's intention, what Allah's servant's intention is. Allah knows. The biggest shirk is to think you know what's in the heart of someone else. So it means our whole life becomes more and more clear that Allah knows what's in the intention of His servant, and try to live a life in which all our actions are based on the purified intention of love and muhabbat of Sayyidina Muhammad. If you make that intention, most definitely Allah will make every action to be beatific, because your intention was based on that love. Means that's the teaching of a hadith. You take the one hadith and you live by that reality, because the second hadith is the hadith of Sayyidina Jibreel and teaching the holy companions their deen, Islam, Iman wal maqam al ihsan. If you didn't learn the first hadith, the second one definitely will throw you off in different directions. But if you learn the first, that everything going to be based on intention, everything going to be based on love, now the hadith of Sayyidina Jibreel will come in and make sense. The why Sayyidina Jibreel appeared to begin to teach that your Islam, these are the issues. Your Iman is to love Sayyidina Muhammad more than you love yourself. We pray that Allah give us more and more understanding of the ways of haqqaiq and the realities of these haqqaiqs in this holy month of Muharram, which is 1 and 9. That this is the opening of 19, between the first month and 9 days, between this 1 and 9 is the opening of every reality. By the time it hits 10 is the reality of 1 and 10. For those who understand the numbers, then this is a tremendous opening in Ashura. We pray that Allah give us a life to see tomorrow night and Monday, or if they're doing it on Monday and Tuesday, whenever you feel necessary, that Allah dress us from those lights, bless us from those lights, and to make our hearts and our eyes to cry for their maqam and their stations, their suffering, the difficulties in which they endured and all their loved ones, and what they had to witness happening to their loved ones. That, Ya Rabbi, let us to shed a tear for them and never to see that in our lives and in our family and our community, inshaAllah. Bi hurmati Muhammad al-Mustafa wa basir Surat al-Fatiha. شفت يا رسول الله إبادة لكم إن شاء الله. إن شاء الله بالنيات ختم خوجك كان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوت 40 نوت الاعتكاف نوت خلص الكرسيان في حد المجلس يا ربنا والشيء العظيم. ما ادري يا سيدي يا ستاني الاولي ماشي قبل فايز داغستاني ستانشي محمد نازم حقاني ما شيخ الشام كباني شيخ عدنان كباني شيخ محمد عاد بمددكم النازلكم في حد المجلس يا رب والعرش العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم من كل ذنب ومعصية ومن كل ما يخالف دين الإسلام ومن كل ما يخالف الشريعة ومن كل ما يخالف الطريقة ومن كل ما يخالف المعرفة ومن كل ما يخالف الحقيقة ومن كل ما يخالف العظيم يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وأثبت أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Rabbi Sharif, ask you to always see yourself at Rosa Sharif in the presence of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. بمددكم من نزلكم سيدي رسول الكريم بحبيب العظيم. فاتحة شريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات الشريفة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. انشر الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك أكبر. إخلاص الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. فاتحة شريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات الشريفة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 صل يا ربي وسلم جميع أنبيائه والمرسلين وكل أجمعين والحمد لله رب العالمين. الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم عليه وصحبه الكرام. قال مشايخنا في طريقة النقشبندية العلية خاصة الروح من طريق غوث خليك شان نقشبند محمد ويسى البخاري سلطان أولياء الشيخ محمد الفايز الداغستاني الشيخ محمد ناظم حقاني مع شيخ الشام كباني شيخ عدنان كباني شيخ محمد عادل محمد خالق الخرج الدواني صاحب زمان سيد محمد المهدي عليه السلام وروح الله سيدنا عيسى عليه السلام سيف الله سيدنا عيسى عليه السلام محمد سيدنا أبي بكر الصديق سيدنا عمر سيدنا عثمان إمام الحسن السلام إمام الحسين السلام سيدنا فاطمة السلام بشهداء كبر السلام وسائر وساداتنا والصديقين. الفاتحة. آمين يا رب العالمين. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد
غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت لها ليس الهادي إلا هو حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت العالي أنت لها ليس الهادي إلا هو حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت العالي أنت لها ليس الهادي إلا هو حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت لها ليس الهادي إلا هو حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت لها ليس الهادي إلا هو لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلوات الله
عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد صفي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد صفي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد شفي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد شفي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله والسلام ألا بذكره تطمئن القلوب بلايا الله 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 الله
نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي 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 نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله الله حق 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 الله الله حي الله الله حي الله الله حي الله يا قيوم الله يا قيوم الله يا قيوم بسم الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا هو يا هو يا داعي يا هو يا هو يا داعي يا هو يا هو يا داعي الله يا هو يا داعي الله يا هو يا داعي يا داعي يا داعي يا داعي
المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم 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 يا أحد يا صمد صل على محمد يا أحد يا صمد صل على محمد يا أحد يا صمد صل على محمد يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول الله حسبنا الله ربنا 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 الله سيدنا المهدي خليفة الله سيدنا المهدي خليفة الله سيدنا المهدي خليفة الله أظهره الله أجابنا الله أظهره الله أجابنا الله أظهره الله أجابنا الله أيده الله أجابنا الله أيده الله أجابنا الله أيده الله أجابنا الله أظهره الله أجابنا الله أظهره الله أجابنا الله أظهره الله أجابنا الله حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا غالبا غير مغلوب 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 يا شاهدا غير مغيب يا شاهدا غير مغيب يا شاهدا غير مغيب يا قاربا غير بعيد يا قاربا غير بعيد يا قاربا غير بعيد يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونشرف العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على أفضل العالمين سيدنا محمد صلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسوله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين ولتابعين بإحسان وأئمة المجتهدين الناظرين والعلماء المتقين والأولياء الصالحين ومشايخنا في طريقة النقشبندية العالية قدس الله تعالى روحهم زكيا ونور الله تعالى حضرتهم مباركا وارض الله تعالى من بركاتهم وفيداتهم دائما الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. يتقبل الله. الشهيد
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك نعمتیں بانٹتا جسم تے وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جسم تے وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جسم تے وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خرد سب
تو مدینے پہنچے، جان و دل ہو شوق رد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. صاحب اسرا ساقی کوثر انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر صاحب اسرا ساقی کوثر صاحب اسرا ساقی کوثر انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر رب نے کہا ہے یہ خوش ہو کر رب نے کہا ہے یہ خوش ہو کر انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر چشمہ کوثر دودھ سے اجلا چشمہ کوثر دودھ سے اجلا شہد سے میٹھا برف سے ٹھنڈا شہد سے میٹھا برف سے ٹھنڈا پیالے جس کے تارے جوہر پیالے جس کے تارے جوہر انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر صاحب اسرا شافی محشر صاحب اسرا شافی محشر انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر مطلب کوثر ساری بھلائی مطلب کوثر ساری بھلائی مطلب رب امت اکثر مطلب رب امت اکثر چشمہ کوثر عالم امت چشمہ کوثر عالم امت انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر صاحب اسرا شافع محشر صاحب اسرا شافع محشر انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر پہلا فریضہ نفل نمازیں پھر ہے مالی ساری عبادت پہلا فریضہ فرض نمازیں پھر ہے مالی ساری عبادت صلی لربی کا پھر ہے ونہر صلی لربی کا پھر ہے ونہر انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر صاحب اسرا شافی محشر صاحب اسرا شافی محشر انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر سب سے چھوٹی سورت قرآن سب سے چھوٹی سورت قرآن کعبہ رب پر ہے آویزاں کعبہ رب پر ہے آویزاں ایسی سورت لاؤ مل کر ایسی سورت لاؤ مل کر انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر صاحب اسرا شافع محشر صاحب اسرا شافع محشر انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر رب نے کہا ہے یہ خوش ہو کر رب نے کہا ہے یہ خوش ہو کر انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر. اللهم صل وسلم وبارك عليه. آمين. اللہ 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 اللہ
آسمان جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا تب نہ تھا کچھ یہاں تب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ اللہ تب نہ معبود بندے میں پردہ رہا تب نہ معبود بندے میں پردہ رہا تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو اللہ مشايخنا في طريقة النقشبندية العالية وسائر وساداتنا وصديقنا الفاتحة. Inshallah, we're about 60 days away from Mawlid al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inshallah. Mawlid mode, anybody who can support, please support. Anybody online who can support, please support the Mawlid, annual Mawlid, the books, the websites, everything. Allah bless you, dress you, that our life is intention is from every Mawlid to Mawlid.
And Allah Azza wa Jal give us a turum, give us a life, give us rizq, give us strength, give us protection, Ya Rabbi, so that we can conduct the Milad al-Nabi Sallallahu. And Allah keep us alive and keep us prosperous just for the love of Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, inshaAllah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. The annual Grand Milad, brought to you by Hubbi Rasool, is taking place on November 8th at 6 p.m. Come celebrate the biggest Mawlid on the West Coast and raise the flags of love for this most blessed occasion. Take part in Salawat, Naat and Qawwali recitations, and ziyarah of the holy hair of Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him. Also, enjoy a delicious 3-course meal, all included in this free event. Tickets are available now on nurmuhammad.com/events. Are you ever searching for what zikr to recite for a particular situation, or which prayer to make for an event or need? The search is over. We bring to you, through the Muhammadan Way app, an all-encompassing Islamic guide. A platform where you can find all the surahs from Holy Quran, special du'as and prayers, as well as live zikrs and comprehensive Islamic teachings from world-renowned scholars. Download this powerful app now and keep up to date with in-app notifications. Available for download on iOS and Android.